tous, bienvenue à la Hi, présentation everyone. qui Welcome s'intitule Comment to the utiliser les données analytiques en presentation titled How to Use Data and Analytics to have a sur votre positive and direct impact on entreprise our commerciale. clients in Donc, moi, je financial suis Mariam distress. Tagmoti, je suis I'm conseillère Miriam en support Tagmodi. technologique et I'm a innovation chez technological IVADO transfer et in je serai pour vous innovation at l'animatrice de IVADO, cette and I will be your conférence. moderator for Donc, this quelques points conference. importants avant de A few commencer. important Puisque les points before we présentations sont start. chaînées Because automatiquement, on explique presentations plutôt en are anglais et le temps important. automatically Donc, je ferai office de in gardienne du sequence, temps. I will be managing Deuxièmement, the la time. présentation de Catherine Second, the Paradis-Therrien sera presentation from suivie d'une Catherine période de Paradis-Therrien will questions. be followed by Donc, a je vous question invite period. tout au long de So, mettre vos throughout questions her dans presentation, l'onglet please questions enter qui est your à droite de question l'écran et non under dans the l'onglet question chat, s'il tab vous plaît. at the bottom Vous of the pouvez aussi screen. voter sur les I questions will qui vous also intéressent vote le on the plus, questions toujours that dans you are l'onglet most questions à interested droite de votre in écran. the tab questions at the En right of your dernier, toutes les screen. présentations Lastly, sont all enregistrées, alors presentations si vous are désirez recorded. avoir accès au If you contenu en want to have différé, access to je vous invite à contents at a compléter notre different time, sondage please d'amélioration complete our que vous allez improvement survey recevoir par that you courriel will à receive la fin by de la email journée. at the end Donc, of sans this day. tarder, laissez-moi vous Without présenter further notre ado, conférencière, please let me Catherine introduce our Paradis-Therrien, presenter, Catherine qui est directrice Paradis-Therrien, who principale is the données et main analyse, director for services data bancaires, and personnel analytica payé de la for Banque TD. at the TD Catherine, Bank. la parole est à vous. Catherine, Bonjour à tous. hi Je everyone. suis vraiment contente d'être I'm ici so aujourd'hui happy parce to be que je here vais vous parler today de mon because I projet will chouchou, talk about un one of my projet qui me tient favorite vraiment à cœur projects, parce a que project il that I en faisait really care partie about because it's a avec project une that was stratégie complètement started with a analytique. Et c'est fully aussi analytical un strategy. exemple And it's also a incroyable de good collaboration à example travers of l'entreprise. collaboration Et tout ça within the dans un but company. commun, aider This les is all clients to meet a impactés common par la goal to pandémie. help our clients that were impacted by the pandemic. Alors, dans cette présentation-là, je vais In this commencer par presentation, vous I will parler un peu de start l'équipe, by puis je vais vous talking about donner our un team. petit contexte Then I will give sur you a ce little bit of projet-là, pour background ensuite on the passer le project plus de temps to sur notre spend the solution most analytique de time A à on Z. our Donc, je vais vous analytical montrer un solution. cycle So analytique I qu'on will a show you suivi a complete durant ce projet analytical et cycle that évidemment, was je vais followed terminer during the avec les project. conclusions. And I will finish with a few concluding Donc, à la TD, remarks. on a une équipe, At une très TD, grande we équipe have a d'analyse de données very broad qui est team for centralisée data analysis. et It is qui supporte un centralized grand nombre de and secteurs supports a d'activité. great Et number on a of tous un activity but commun, sectors. We évidemment, all share the same avoir une goal. culture axée sur les données. It is to S'assurer have que a nos data partenaires culture, d'affaires to prennent des ensure that décisions our business éclairées en partners utilisant nos make analyses informed et nos données. decisions with Et our donc, vous voyez ici tous les analysis and secteurs data. d'activité So you qu'on see a, here all the un activity grand sectors nombre. that we have. There are many Personnellement, of them. j'ai commencé en Personally, assurance I started my career in exactement au moment en insurance, fait où j'ai gradué de exactly ma at the maîtrise time en when I statistique à received my l'Université de master's Montréal in statistics at et the j'ai changé University pour of les services Montreal. bancaires Then I moved to en même temps que banking la pandémie. services Et donc, when the ça va m'amener pandemic hit. justement au sujet And de it ma brought me présentation, to the subject qui of est the comment on a presentation, pu supporter nos which is clients qui ont what été we did to impactés support par our cette clients that pandémie. were impacted by the Donc, je vais vous pandemic. demander de penser au So I printemps will take you 2020. back to spring Peut-être que ça ne vous tente 2020. pas, mais Maybe you don't want c'était to, une période but extrêmement we intense. can remember it was an C'était une période intense period. d'incertitude, d'anxiété. There was lots of Si vous vous souvenez, uncertainty, au Québec, on avait nos anxiety. You'll conférences recall in de Quebec, presse we quotidiennes. had daily Plus de press 2 millions de conferences. Québécois Over 2 écoutaient million justement nos Quebecers premiers ministres watched parler our du statut premier de la and pandémie. prime minister Donc, talk c'était about the vraiment une pandemic période status. intense avec It was an intense beaucoup period d'incertitudes. with a Au lot of niveau de la banque, uncertainty. aussi, il a Within the fallu qu'on banking change notre façon sector, de we travailler. had to On a change the way transitionné en we worked. We télétravail transitioned et to on était capable de working soutenir nos clients remotely, malgré and we ça. were able to Mais support our malheureusement, clients despite it all. But nos succursales ont unfortunately, dû être our impactées. branches Donc, ce que vous were voyez ici à necessarily l'écran, c'est impacted. notre réseau de What you see succursales here is our aujourd'hui. Et pendant la banking pandémie, ça ressemblait à ça, network. c'est-à-dire So qu'un during the grand nombre de pandemic, that's what succursales it ont looked dû like. justement So fermer à cause many du confinement. banks had to Donc, on était close dans une during situation où lockdowns. énormément de personnes perdaient leur emploi. So a lot of En people were 2020, losing their c'est jobs. plus de In 200 000 2020, emplois nets over qui ont été 200 perdus au net Québec. jobs were Donc, si vous lost in pensez à Quebec. ça, So imaginez when tous les we soutiens look at financiers this, que la you can population avait imagine all besoin. the financial Et c'est pour support the ça que les population institutions needed. financières, This incluant is la why Banque TD, ont financial mis en institutions, place including the beaucoup TD Bank, implemented de soutien pour nos many clients, beaucoup d'outils financial justement à supports for leur our disposition. clients and tools to help Donc, them. les clients pouvaient différer certains So paiements clients could d'hypothèques defer some et mortgage il y avait payments. aussi certains soutiens They par could rapport also justement aux use cartes de some crédit. Mais on supports for savait credit que card c'était payments. peut-être pas, But we knew c'était pas that nécessairement it was la not seule chose dont nos necessarily clients avaient besoin. the only On thing that savait our que client needed. We knew certaines that personnes
some cette population people client in the avaient besoin d'un population, soutien the client population, personnalisé, un needed soutien personalized humain. support, Et donc, ce human qu'on a décidé support. de faire, So what c'est we decided créer to un centre do d'appel was to qui create allait a être call dédié à center contacter proactivement nos dedicated clients to en détresse proactively financière. contact our Le clients who were in centre financial conseille ses distress. prêts pour vous That was a au TD loan Québec. Et en advice français, center ici in en Quebec. français, et en anglais, That's ça in French. s'appelait In English, it Ready was Advice. called Ready Et Advice. donc, ce centre d'appel-là est un This exemple call incroyable center de is an rapidité. incredible Parce example qu'entre le of moment swift où le centre reactivity because d'appel between the moment where the call on a center décidé de faire ce centre d'appel-là et was le moment où il a été decided on, déployé, at the time ça a when pris it was seulement deployed, 22 jours. there were Alors, only 22 imaginez toute days. So l'énergie you qui a can dû imagine être all the energy dépensée that pour was planifier invested ce to centre plan d'appel-là. this Donc, call c'est center. aussi un exemple de collaboration So it's a incroyable à good travers example les of équipes collaboration partout dans between l'entreprise. teams L'équipe de throughout the stratégie, company. les The équipes de strategy layer team, 6 et des the layer données 6 et teams, analyse. On data était à and la table analytics dès le data début pour were planifier at ce the table projet-là. from the start to plan for Les this équipes de project. produits, We also worked for the products team, les the opérations, parce operations qu'évidemment, il team, allait faire les appels, because les we équipes de needed to make risque the calls, and the et risk team, la technologie and était the essentielle. Les technology ressources humaines and ont été HR. déployées également pour H- aider à engager HR, it was les agents qui to allaient appeler and nos clients. Donc, hire the c'était agents that vraiment were une going to call our collaboration clients. So incroyable it à was a travers collaborative toute notre effort entreprise throughout the et company. avec la base, évidemment, les données et l'analytique. Pourquoi? Parce So it que was le but, based on c'était data de and contacter les analytics clients because the goal was qui to avaient le plus contact besoin de clients support. that needed Donc, it, on ne voulait pas juste needed appeler support the n'importe qui, on most. voulait We just avoir didn't un want to message qui call était anyone. We want to personnalisé have a au client qui en avait personalized, besoin. targeted client for the client that was Et in donc, ça need. m'amène finalement à notre cycle analytique dont je vous ai parlé So plus this tôt. brings me to On a the analytical commencé avec cycle la I spoke about. segmentation So we parce started que with a justement, il fallait être segmentation capable de because we needed contacter les personnes to qui en avaient le be plus able to besoin. contact those who Et needed it notre most. première étape ici, The first c'était step nos données. was Et parce que les to données, c'est look la at base de data, toute analyse, évidemment. Donc, because data is qu'est-ce the qu'on avait basis comme of any information sur nos clients? analysis. On avait So the des information that informations we sur had leur on our compte clients courant, were sur leur carte de bank accounts, crédit, credit les prêts cards, et aussi les financements loans, hypothécaires. Donc, toutes ces mortgages. informations-là So étaient all this disponibles, information mais was elles n'étaient available pas to us, nécessairement but they toutes were not ensemble. On necessarily avait des collocated. informations en We silo, had comme on peut dire. information that Et was chaque in silos. équipe, justement, de So each produits team, avait sa each propre product team façon had its own d'établir un way score de to risque du client. s- give Et c'est a normal parce que risk c'est la façon score to qu'ils the gèrent client, leur and that's portfolio. normal because Mais dans notre cas this is how actuel, they on manage their s'intéressait product. aux But clients, in the pas aux specific produits. situation, Et we were donc, not si on interested in pense à products, but quelqu'un, we par were interested exemple, in the moi, client. So a j'ai client like peut-être me, maybe une grande dette sur ma carte de crédit. I have a Et lot of pour cette équipe-là, je credit pourrais card être debt, but sélectionnée for comme a étant specific team, I potentiellement could à be risque. targeted as potentially Comme je pourrais at risk. avoir But pas nécessairement beaucoup I d'argent dans mon compte de banque. maybe I Mais ça ne wouldn't veut pas dire necessarily have encore là money on the que, bank account, but that que je suis doesn't à risque parce mean que peut-être que je that n'ai pas de I dette. am at risk Donc, because maybe I l'idée also don't ici, have any ça a debt. été So de the combiner idea toute cette was to information-là combine all of pour this la mettre ensemble information et avoir to un portrait collocate it global together de nos and clients. have a Avoir un global portrait idea of our détaillé clients, qui fait a qu'on comprend detailed exactement la idea of situation the de client nos to clients. Et donc, understand ça their paraît needs simple, mais en specifically. fait, This si vous seems pensez simple, un but niveau de données, when c'était you look at the une base de level of données data, they were séparée. Il a all fallu mettre ça separate ensemble. Il a fallu databases and we s'entendre needed sur to les put them métriques, together, s'entendre agree on the également metrics, sur toutes les définitions justement agree qu'on on allait établir. definitions, Et donc, parameters. énormément d'ingénierie de données There's a lots été of data déployée pour ça. engineering Donc, au that was niveau deployed. du côté multidisciplinaire ici, So on on the avait disciplinary des aspect ingénieurs de here, données, we had on avait data des analystes de engineers, données qui ont we travaillé had data ensemble analysts et that aussi des worked gens qui étaient together, experts de chacun des but produits also qui ont product contribué à experts établir toutes ces that règles-là. contributed Mais une fois qu'on avait to notre portrait defining the détaillé, rules. c'était pas But after terminé, we had the évidemment, parce detailed que là, portrait, it c'était le wasn't moment de over segmenter nos because clients. we had to Et donc, pour segment the faire ça, clients. on n'avait To aucun do this, historique parce que we didn't have ça any n'était jamais arrivé une pandémie background avant. because it Et had notre never objectif, c'était happened vraiment de before. savoir quels Our clients goal avaient le was plus to besoin de nous. understand which Et pour clients ça, needed us l'idée, most. c'était de To conduire know un to arbre de get this, décision we qui allait nous needed to donner des do a catégories de decisional clients, tree to justement, find selon client leur situation categories financière. based on their Alors, on a financial utilisé situation. toutes les So we connaissances used all the des partenaires knowledge that d'affaires, we had y compris from des our business connaissances des partners, données, pour mettre including en our place data des règles knowledge, to d'affaires implement dans nos business arbres de rules décision, in our incluant decision également des trees, algorithmes de layer including 6. Et donc, à la layer fin, 6 algorithms. on avait At the 30 end, facteurs qui ont été we had choisis 30 pour factors. We justement chose 30 catégoriser factors nos to clients. categorize our clients. La catégorie verte,
Donc, nos clients en The bonne situation green financière, category, c'est des those in personnes good qui ont financial un très bon revenu. situation, Les we clients didn't en worry for jaune, these donc people. moyennement impactés, c'était des Yellow, personnes
qui Clients were méritaient d'avoir de l'information kind of aussi. Certains impacted. They très should bons have pour avoir de information. l'information, mais pour Everyone eux, on had s'est to have assuré information. que But for ceux these qui le voulaient clients, étaient we contactés made par sure that courriel. the ones who needed were Et contacted pour ce by qui est des email clients and en situation plus précaire, donc les for catégories more orange et rouge, for c'était the vraiment more les difficult personnes situation, qu'on the voulait situation orange and contacter red par were le the centre clients that d'appel. we wanted to Donc, contact through the call et à center. la fin, c'est ça qu'on a utilisé So this pour is what we établir notre liste used d'appels to pour establish our les calling centres list. TD Prêt pour vous. Et donc, une fois qu'on a établi cette priorisation-là, When we've l'idée established this c'était priority order, l'opérationnalisation. we Et needed encore to une make fois, it operational. c'était Here pas again, nécessairement simple. it Il was fallait not agir necessarily simple, extrêmement and we rapidement. needed to Si vous act pensez aux really 22 quickly. jours où le centre d'appel a été I créé, spoke about the 22 l'analytique days était delay to inclus create dans ces the 22 jours-là. center. Et This donc, included il fallait analytics. établir tout un plan pour y arriver. So we Donc, had to on implement avait a un pod plan agile qui to se rencontrait execute. tous les So we jours, had an qui agile était pod that met également every en day. constant contact We avec were la also in population pour aussi a recevoir constant des dialogue commentaires sur to notre approche. receive Et comments donc, on our la façon approach. qu'on a procédé, c'était So commencer what avec we notre did is segmentation. that we Puis, started oui, with on prenait nos segmentation. clients les plus précaires, Then donc les we catégories selected the rouges au most départ, precarious des clients, clients the vraiment red qu'on voulait contacter le category plus rapidement clients that possible. needed to be Et contacted as ça quickly terminait as pas là possible. parce qu'évidemment, on ne But peut pas it appeler didn't tout end le monde, there on a des critères because you can't d'éligibilité. call everyone. We have On sait admissibility qu'on a criteria. certains We clients qui know refusent, that par exemple, some people d'être appelés. don't want to Et be donc, une called. fois qu'on avait ça, on a priorisé encore So plus, then justement we pour tenir compte prioritized de la even capacité du further centre to take d'appel, into account the pour enfin produire les capability listes. of the call Et centers à to la fin, reach a c'était first list. envoyé At the end, manuellement parce qu'au début, this was encore sent une manual fois, because at c'était vraiment first la rapidité qui comptait. we needed to act really Et on a quickly, amélioré notre approche par la suite. and On the envoyait approach was streamlined manuellement later on. à But nos we conseillers sent qui our advisors rédageaient et qui prenaient la manually the décision. file Est-ce que ce and client-là made the devrait être appelé ou decision pas? whether or Et not donc, the client should be parce que called. nos conseillers avaient aussi accès Because aux our fichiers des advisors clients, also ils had pouvaient access aussi to the avoir leur client propre files, they jugement could sur la situation apply their own précise. judgment on the Certains clients, au situation. départ, So some n'étaient pas clients appelés et on le were savait not que called c'était pas initially. parfait parce que c'était le We knew début. it wasn't Et notre perfect because objectif, it was c'était the beginning. évidemment Our d'utiliser goal was, après of ça course, tout to use le feedback du centre all the d'appel pour feedback of the call améliorer center notre to modèle improve quotidiennement. our day Et donc, model on a une fois day-to-day que les appels ont basis. commencé, After on the a calls continué started, justement à travailler très, we très fort en continued collaboration to avec work le centre in d'appel. On a collaboration with reçu the leur call compte center. rendu We received their verbal et reports, également les données. but Donc, quelque chose qui also we était received the data. extrêmement intéressant dans ce projet-là, What was really c'est que interesting in that nos project was conseillers that avaient our une base de advisors données dans laquelle had ils a pouvaient rentrer les database in résultats de which they l'appel. could enter Donc, the est-ce que le results client a of the pris le call. parti? So Est-ce que did le the client a call refusé? Toutes ces took a tool? informations-là. Did they Et cette refuse the base de call? All données-là this était information rafraîchie and this quotidiennement, database ce was qui fait qu'on était refreshed every capable day. d'accéder et So we were d'améliorer notre able to have modèle access assez to and rapidement improve our et aussi model very d'améliorer quickly évidemment and certains also filtres qui improve pouvaient some être filters basés that sur had to be justement added les based commentaires on des the conseillers. feedback of the advisors. Et ainsi, on a pu vraiment avoir une This is how amélioration we were continue. able Donc, to au départ, continuously on avait improve des our listes process. hebdomadaires. First, we On had n'avait pas le choix. weekly lists. On ne We didn't terminait have a pas de choice. cotiser, alors on faisait The une code liste par wasn't semaine optimized, so we avec les did one clients list les per plus week à with risque, ceux pour the qui on était le most plus confiant. at-risk clients. Ensuite, on s'est encore Then amélioré, on a reçu leur feedback, we improved on it a further amélioré with their l'algorithme feedback. We et improved the à partir algorithms. de l'itération 3, And on a été from capable iteration d'automatiser à 3, we were 90% able to nos automate listes qui at nous a permis de 90% sauver our lists, which 90% du allowed us segment to du temps save manuel. 90% of Et the en manual plus, on time. avait des données And beaucoup plus we précises also parce had qu'elles étaient much more rafraîchies specific data quotidiennement. because they were refreshed Et à la daily. fin, on avait un At the end of the processus dans lequel process, on était we très fiers were parce qu'il était very proud of the optimisé process et because it was évidemment optimized aussi and qui étaient des listes qu'on avait quotidiennement. they were refreshed daily. Et donc, si on continue dans notre fameux cycle, une fois que les So appels the next step of commencent, the tout le monde cycle, est after the intéressé call à start, savoir everyone is qu'est-ce qui se interested passe, to quels know sont les what résultats. happens. Oui, on What are the entend les results? comptes rendus des conseillers, We mais il n'y a hear rien reports comme from un advisors, but tableau, there's nothing like un a rapport table en tableau justement pour nous démontrer visuellement to les résultats. Et visually donc, show c'était results. un dashboard qui So était this dashboard rafraîchi 2 fois par was semaine, refreshed twice a incluant week, 18 métriques including et plusieurs 18 filtres justement metrics pour nos and many partenaires qui filters pouvaient for our savoir justement les partners. résultats par They could jour, see the par results per semaine, par day, mois, per week, per combien, month. combien d'appels They could justement know the passaient number depuis of les clients, calls were made comprendre le for client profil des clients, category, les résultats understand des client appels. profiles, Est-ce que the justement results on of a un
ouvert, calls beaucoup d'outils. Est-ce to qu'il know y how a many combien de tools were refusés? offered, Donc, the, c'était vraiment the une façon refusal de rate. comprendre la The dashboard situation qui helped us s'établissait. understand Et the tout situation le of monde the était call intéressé à center. savoir ça. C'est Everyone en was circuit de ma interested. présentation.
So to take back at the beginning of the presentation, I was talking about all the partners that were involved in the strategy. Everyone wanted to know the results. So this report was a great success and continues to be published. Et donc, pour terminer notre cycle, And the last step l'optimisation of the était cycle également was essentielle dans the tout notre step of processus. Donc, quel optimization, and objectif? that was essential throughout the On est allé process. beaucoup avec la As I said, rapidité, mais we avec really worked on l'objectif de s'améliorer velocity et with the donc goal of évidemment improving l'optimisation, c'est la clé continuously. ici. La So première façon optimization is essential on here. a So the optimisé first notre processus, c'était way that we en regardant optimized the la process proportion was clients qui by étaient appelés. looking the rate Quand of je vous ai clients that montré ma were called. pyramide, je When vous I ai dit, looked at the les pyramid, conseillers avaient le choix I d'appeler said le that the client ou advisor non. could Donc, on avait une call certaine a proportion client or not. d'erreurs So there basée was justement sur an les error rate ressentis based de nos on conseillers the qui disaient non, non, feedback non, of moi, the je pense pas advisor que ce that said, no, client-là est en I don't think difficulté that this financière. client is in Et donc, financial notre objectif, distress. ça a été de So the ramasser, de goal tout collecter les was données to et collect aussi les all the comptes rendus data des conseillers pour and the feedback of optimiser advisors to la proportionnalité et optimize donc diminuer notre taux the d'erreur. rate of Et call grâce à and ça, on a été diminish the capable de error rate. justement la diminuer de With that, we 50%. were able to reduce this rate Une by autre 50%. optimisation qu'on a faite, Another c'était par rapport optimization au that was support. made was Parce que on the quand les support conseillers rate. appelaient nos clients, When advisors called oui, the ils donnaient des clients, conseils, passaient du temps avec they eux, provided mais advice, ils offraient spent aussi time un on the client, support but en they termes also de provided support financier. Donc, encore là, ça financial peut être support. So des it paiements could be différés, ça like peut deferred être de la payments, it reconsolidation could de dette. Donc, be il y avait debt différentes façons reconciliation. qu'on So pouvait different aider nos mechanisms clients could comme be ça. used to help the Et donc, notre clients. objectif, c'était d'optimiser The la goal was proportion de to clients optimize qui the rate of acceptaient clients justement le that support. accepted the Et ce qu'on a fait, support. c'est que parce What qu'on we avait did, accès à nos because we données, had on pouvait access to the savoir data, quel était le profil des we were clients qui avaient able to accepté un understand the soutien profile financier of clients that had versus accepted ceux financial pour qui support finalement ça compared s'est pas to appliqué. those Et donc, grâce à who ça, it on a didn't pu apply to. réordonner notre liste With that, et we were able optimiser to ce reorder taux-là the list and avec une optimize this amélioration de rate 20%. Donc, while c'était vraiment une with an autre façon improvement of intéressante 20%. It was d'utiliser another les interesting données way et of d'utiliser les using algorithmes data pour and aider justement cette algorithms priorisation-là. to better Ensuite, on a prioritize quantifié clients. l'impact. Then we Ça a needed to été quantify the efficace, ça a impact. été extrêmement aussi utile parce It que was comme c'est une very useful initiative qui prend because, beaucoup as de with ressources, qui any prend beaucoup d'énergie, time on and est intéressé resource, à energy savoir consuming quel initiative, est we need l'impact. to Et know pas juste the l'impact impact, qualitatif, not mais only aussi on a l'impact qualitative quantitatif. terms, but also Alors on ici, ce quantitative qu'on a choisi terms. comme So, métrique, what we c'était le selected défaut as de a crédit. metric Donc, savoir, was payment default. si on a We wanted amélioré to la know if situation de we nos had clients improved our client avec, en situations regardant en fait la by proportion de clients looking at qui the rate of tombaient en défaut de clients crédit. that Et donc, pour were faire in ça, payment default. normalement, To do normalement la this, meilleure approche, ça normally serait the best d'utiliser un groupe approach contrôle et de le is to comparer à use un a groupe control group similaire and to qui serait control it appelé. to a Mais on ne similar pouvait pas group, faire ça parce qu'on but we voulait couldn't vraiment do être là this pour nos clients. because we On ne wanted to be pouvait pas there for our justement dire, clients. ah non, We ce couldn't petit say, client-ci a oh, une dette well, this financière, mais on ne client is l'appelle in pas financial à distress, but contre-mesure. they're not going to be Alors, called because we want c'est to get vraiment a pas metric. l'approche qu'on a pris. À la We place, didn't on a want to do utilisé this. l'inférence What we causale, decided to qui do nous a was vraiment a permis causal d'isoler l'effet inference, de which l'appel allowed us des to clients isolate the au effect of défaut the de call by crédit qui étaient modelizing rejoints payment versus les default clients non rejoints. for Et people parce that were qu'avec called versus those who l'inférence were not called. causale et les With modèles, on causal peut faire inference and vraiment models, what we can do is repondérer to nos populations, donc avec les reweigh the clients rejoints population. versus non So rejoints based pour on clients s'assurer called qu'ils sont and not called, similaires to ensure et that they donc are pouvoir similar isoler l'effet de and l'appel to non isolate the rejoint. effect Donc, of the grâce à call. cette approche-là, on So a with pu this diminuer approach, we le were défaut de able to crédit de diminish 40% the pour les payment clients default by rejoints, ce qui est 40% for absolument clients that were significatif. called, which is Donc, very c'était vraiment, significant. vraiment une façon de démontrer le succès aussi de cette So it's a initiative. way of demonstrating this initiative. Et donc, pour conclure, ce projet-là So était to conclude, vraiment the possible project par sa nature was made multidisciplinaire. possible by Donc, on a through commencé avec nos multidisciplinarity. experts en We données started qui by nous ont our permis data d'avoir une experts base de données who niveau allowed us to client, have comprendre la a situation client globale de nos database to clients. understand the Puis global deux, nos situation of our analyses de clients. données qui ont Then we permis had de faire data une analysts segmentation that avec segmented the l'optimisation justement pour population s'améliorer de and façon to continue. optimize what Nos we experts did en to rapport et continuously improve. visualisation ont Our permis de report and visualiser visualize les expert résultats justement d'une displayed the façon results rafraîchie 2 fois par semaine. and to refresh Ensuite, nos visualizations scientifiques de twice a données week. et statisticiens Then ont permis de quantifier data l'impact scientists and à travers l'inférence statisticians causale. quantified Et the tout ça impact with a causal été inference. All évidemment of en this collaboration together avec nos was partenaires, made donc collaboratively nos with our partenaires, partners. nos experts So en produits, partners, en product souscription, experts, technologie et insurance évidemment technology, les and of conseillers du course, centre d'appel. Donc, call center par advisors.
results si on a été capable de bien because we collaborer were able ensemble, to de prouver successfully aussi collaborate que cette and initiative-là to était un demonstrate succès that pour this tout le monde initiative was a et success for qu'elle everyone avait un impact sur nos
and that it bilan positif. impacted Le centre d'appel est positively toujours impacted our clients. opérationnel The parce qu'on client sait center is qu'on still entend des operational gens because qui we ont know besoin that we d'être still have rappelés people et qui that ont need besoin to d'être be suivis. called and that need to be Donc, supported. c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie That is the infiniment. end of my presentation. Thank you very much. Merci beaucoup, Catherine. Thank On you, va Catherine. passer à la période des questions. Let's Je vois déjà move on des to questions questions. rentrées. Donc, je vais We have commencer questions par la already. première I question will de la start with the part de first Ferdaus question from Sobrani. Ferdaus Donc, Sobrani. elle demande comment avez-vous défini How les did you catégories? define Est-ce the que vous categories? avez eu recours à une Did annotation you basée sur le use know-how de annotation la based banque? on know-how of the bank? Donc, les catégories de clients, c'était vraiment basé Client sur categories were based on c'était vraiment basé sur les règles d'affaires, comme j'en ai business parlé. rules. Donc, basé sur toutes les connaissances qu'on So, avait des on produits all the knowledge et we qui had nous on permettait de products savoir that justement enabled quel us to client était know le which plus clients les plus were précaires pour chacun des most produits. Donc, exposed to risk for each product. c'était vraiment la façon de catégoriser les différentes. So, this is what we did. OK. Merci. Une autre question, là, je vais passer à la question de Diana Tamas. This Quels is étaient les from Diana principaux Tamas. enjeux au What niveau de were the la main issues collecte de for données data? machine learning Data et collect, comment machine avez-vous learning, résolu and ces défis? how did you resolve these issues? Oui, en fait, les enjeux, il y en avait multiples. There were many issues. Premièrement, chaque First, équipe, each chaque type team, de produit avait ses each propres type of product tables de had its données own qui n'étaient pas data nécessairement table dans les mêmes that plateformes. were not Alors, on a eu necessarily on the same recours à platforms. justement nos So experts en we gestion used our de données qui nous ont permis data management d'amener toutes les données experts à la même that place sur la brought même all the plateforme. Donc, data ça a together été on une the same première platform. chose. That was the first thing. Une deuxième chose, c'était évidemment We s'assurer de la also définition des ensured variables. that the variables were Parce que defined. parfois, on avait les mêmes Sometimes variables we dans had the same une base de variables données in A the versus une base de database données B, A mais and ça ne donnait B, pas le même résultat but à la they fin, did not ce qui have fait the same qu'il a results fallu at qu'on the end. sache So c'était we quoi la had bonne to version. know what Donc, was the on a right eu version. recours à justement des So we experts de used données pour nous aider data à experts faire justement à résoudre ce problème-là. to resolve that issue. Donc, oui, définitivement, les données, ça a été So un des data défis les plus importants was dans ce projet-là. challenging. Merci. Donc, une autre question de Ferdaus Somrani, toujours From autour Gandalf des données. Somani, Avez-vous still eu on la data. chance d'analyser les And données you non have the structurées, opportunity to analyze échanges vocaux unstructured avec des data, clients, par vocal exemple, exchanges pour with évaluer clients, les for instance, catégories to identifiées assess au the préalable, categories that issues were d'une annotation le identified cas échéant? based on Oui, c'est annotation. super intéressant comme question That's very parce que c'est interesting définitivement because quelque it's chose qu'on veut definitely faire. something we want On to n'a pas do. pu le faire encore We weren't parce able que to do it justement yet l'accès des données because vocales access n'est pas to quelque vocal chose data qui est nécessairement facile pour nous. is not Il y a des easy aspects for de us. confidentialité, There are des aspects some qu'on doit vraiment confidentiality aspects vérifier au that really préalable. must be Mais taken pour into l'instant, account. la façon For qu'on now, peut valider justement le modèle, c'est en regardant les what résultats we des can do to appels validate the model is et look at the aussi result of the l'impact que ça a calls sur la and the probabilité d'être impact appelé on fixe, the oui, par la odds suite. of a Mais oui, les payment données default. structurées, en fait, So yes, on structured était très data, intéressés à we were regarder very interesting to look les at appels vocaux, donc vraiment ce que a nos clients nous the disaient. outcome of On a aussi vocal été intéressés calls. à We étudier le also sondage des wanted to clients parce que nos study clients the client remplissent un surveys because our sondage clients fill a écrit survey, justement sur Internet. a written survey Et online. une des choses qu'on a voulu faire, c'est One thing we regarder à wanted to travers do was ces to look sondages-là si on était through capable these justement surveys if we d'en savoir could plus sur nos clients know et de more voir on si on our avait clients aussi and ciblé les bonnes personnes. Mais find ça, out c'est if we des had targeted choses the right qui n'ont pas clients. encore été faites, mais qui sont This wasn't définitivement hasn't been done yet, but it's in the des prochaines works. étapes There are our possibles. next steps, possible next steps. Super. Je vais poser une dernière question, One peut-être last d'ordre plus question. général. Donc, quels sont It's les a more éléments general clés qui ont question. What are the contribué au key succès de elements ce that beau projet? contributed to the success of this Oui, beautiful project? la collaboration. Donc, Collaboration. quand j'ai entendu parler de la conférence When I avec heard les about the conference multidisciplinaires, je me with suis the dit, oh, multidisciplinarity ça y subject, est, I thought, yes, c'est vraiment un bon sujet parce que this is a good la subject collaboration était because partout dans collaboration ce was projet-là. everywhere in Et this project. c'était également le soutien exécutif parce que And also the support, rapidement, justement, avec executive la support, because pandémie, very on quickly with voulait the soutenir nos pandemic, clients we wanted to support et our ça clients. venait And du top it à was la pandémie, donc really de a nos exécutifs top-down qui nous ont dit vraiment, concern. mettez tout Our l'effort executives said, possible. do Et tout le monde a everything travaillé you need to do. ensemble And we justement all pour worked atteindre le même together but to reach the qui same était justement objective. aider nos That clients. was to help our Puis je vais clients. rajouter aussi évidemment I les can équipes also add, parce of que c'est course, moi qui parle the aujourd'hui, mais teams.
le I'm nombre de speaking personnes de mon today, équipe but qui ont the number of travaillé dans ce people in my projet-là, team c'est that were involved incroyable. in that project, Donc, it's le incredible. talent qu'on avait, So the talent that we qu'on a eu, had, c'est vraiment, vraiment quelque it chose was d'incroyable dans ce projet-là. incredible. Super. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour la belle Thank you présentation, puis pour for avoir this répondu wonderful à nos presentation questions. and for answering our Donc, questions. n'oubliez pas Don't de contribuer à forget notre to amélioration, s'il vous contribute plaît. to our Donc, continuous pour ce improvement. faire, il suffit de To répondre do au this, sondage qu'on va please vous envoyer answer à the la fin de la survey that journée. you will receive at the Ceci vous end of the day. permettra aussi It will d'accéder au allow contenu you to enregistré access une fois the le sondage recorded terminé. content after Merci you've beaucoup. answered the survey. Donc, Thank you. je termine en vous présentant la prochaine Just to conférence, end, toujours dans I la même present the thématique, next renforcer conference les still on the populations same vulnérables. theme to Ça va se reinforce passer après vulnerable la pause, bien sûr. populations just Donc, le after the break. sujet, c'est comment The intégrer les subject outils is basés how to sur l'IA integrate pour atténuer IA les tools catastrophes to climatiques dans les régions du Nord. reduce Ça sera climatic donné par le professeur catastrophes in Connie northern regions. It is with Bonnie McNeil, McGruth Polytechnique de from the Montréal. Merci Polytechnic encore une School of fois Montreal. et Thank you bonne once again continuation dans l'événement. and have a good conference.